Namaste everyone. నా పేరు సౌజన్య యాదవ్ and I'm here to help you with your 10th class subjects. So I scored 10 CGPA in my 10th standard. I hope you'll be happy with my explanation. It's only demo class. Then if you like it, then we'll jump into the whole syllabus. So let's start with this. Then first paragraph chadvi, then I'll explain. The Biolo first chapter, Nutrition Food Supplying System. Food is needed by all living organisms, mainly for growth and repair. Several organisms need food to maintain body temperature as well. A variety of substances are taken as food by every organism, from single cellular organisms like amoeba to the complex multicellular organisms like the human body. Even within the human body, cells require a wide variety of substances as food to carry out their functions. The mode of acquiring food varies from organisms to organism. So, basically, nutrition means that which we get from the food we take. So, nutrition అనేది అన్ని లివింగ్ ఎంటిటీస్కి ఇంపార్టెంట్, వెదర్ ఇట్ బీ అ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గనిజం ఆర్ అ multicellular organism. So, the basic unicellular is, we'll take example as అమీబా నుంచి కాంప్లెక్స్ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ లైక్ హ్యూమన్ బాడీ, అన్ని లివింగ్ ఎంటిటీస్కి న్యూట్రిషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది ఈవెన్ మన హ్యూమన్ బాడీలో ఉండే అన్ని సెల్స్కి కూడా వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్, ఫుడ్ నుంచి వచ్చే న్యూట్రిషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్. దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా ముందు ముందు ఉంటుంది అనమాట. సో ఇంటెక్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే. వాట్ ఆర్ ఆటోట్రాప్స్? హౌ డు ఆటోట్రాప్స్ గెట్ దేర్ ఫుడ్? ఆటోట్రాప్స్ అంటే వాటంతలు అవే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్న వాటిని ఆటోట్రాప్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్, ట్రీస్, ఇవన్నీ ఆటోట్రాప్స్ అనమాట. హెటెరోట్రాప్స్ అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే. వాట్ ఆర్ హెటెరోట్రాప్స్? హౌ డు హెటెరోట్రాప్స్ గెట్ దేర్ ఫుడ్? హెటెరోట్రాప్స్ అంటే వాటంతలు అవి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు, అవి డిపెండెంట్ అయి ఉంటాయి వేరే వాటి మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, యానిమల్స్, ఇవన్నీ హెటెరోట్రాప్స్. కొన్ని హెటెరోట్రాపిక్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉంటాయి, దట్ ఈస్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో. సో నెక్స్ట్, let us study about autotrophic and heterotrophic modes of nutrition and find out why plants are called as autotrophs. ఇందాక చెప్పాను కదా, the one which has the capacity to prepare food or to synthesize food on its own are called autotrophs. So now we'll study about it in detail. Autotrophic nutrition. We know that autotrophs are the organisms capable of using light energy to synthesize chemical compounds. They acquire nutrients like mineral salts and water from the soil as well as some gases from the air. They are capable of producing complex compounds like carbohydrates, proteins, and lipids from these very simple substances. These compounds produced by autotrophic plants are utilized for providing energy to most of the living organisms and all animals, including human beings. సో ఆటోట్రాప్స్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ప్లాంట్సే ఆటోట్రాప్స్. సో అవి లైట్ ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేస్తాయి. సాయిల్ నుంచి మినరల్స్, ఇంకా అట్మాస్ఫియర్ నుంచి గ్యాసెస్, వీటన్నిటి నుంచి అవి కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తాయి. ఇవన్నీ సింపుల్ కంపౌండ్స్ టు కాంప్లెక్స్ కంపౌండ్స్ లైక్ కార్బోహైడ్రేట్స్, షుగర్స్, ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తాయి. సో ఇవి బేసిక్. Next, these compounds produced by autotrophic plants are utilized for providing energy to most living organisms and all animals, including human beings. So, ఇవి లైట్ సోలార్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, most of the things that we eat are obtained from plants. Even if we depend on animal products, we would find that those animal products depend on plants for their food. బట్ హౌ డూ ప్లాంట్స్ క్యారీ అవుట్ దర్ లైఫ్ ప్రాసెస్? అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది అంటారు కదా, నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు ప్లాంట్స్ పైన డిపెండెంట్ అయి ఉండరు అని చెప్పి. ఆ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ కూడా ప్లాంట్స్ పైన డిపెండెంట్ అయి ఉంటాయి. మనం తినే గోట్, హెన్స్, ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్గా ప్లాంట్స్ పైన డిపెండెంట్ అయి ఉంటాయి. సో సమ్వేర్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఎంటిటీ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది బేసిక్ ప్రొడ్యూసెస్, the primary producers, that are autotrophs, which we call as plants. సో ఈ ప్లాంట్స్ వాటి లైఫ్ ప్రాసెస్ని ఎలా క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ పార్ట్.
Scientists have been working for centuries to find out how plants carry out these life processes. We know that among all life processes, the process of photosynthesis makes plants the universal food providers for all living organisms. You have studied something about photosynthesis in your earlier classes. Von Helmont and other scientists believe that plants get their food material not only from soil but also from other sources. సో ఇదే ఈ ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ వల్ల ప్లాంట్స్ని మనం యూనివర్సల్ ఫుడ్ ప్రొవైడర్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ దాని గురించి డీటెయిల్గా ఈ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది అని చెప్పేసి డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ పార్ట్లో ఉంటుంది. కెన్ యూ నేమ్ సమ్ రా మెటీరియల్స్ నీడెడ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? వాట్ వుడ్ బి ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్? రా మెటీరియల్స్ ఏంటి? సోలార్ ఎనర్జీ, వాటర్, మినరల్స్ అండ్ సాల్ట్స్ ఫ్రమ్ సాయిల్, ఇంకా అట్మాస్ఫియర్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్, ఇవన్నీ రా మెటీరియల్స్. ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏముంటాయి? షుగర్, వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్. షుగర్ ఇన్ ద కేస్ గ్లూకోజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants containing the green pigment chlorophyll build up complex organic molecules from simple inorganic ones using sunlight as an energy source. The process of photosynthesis is very complex. సో ప్లాంట్స్లో అన్ని పార్ట్స్ ఫోటోసింథసిస్ చేయవన్నమాట. ఓన్లీ గ్రీన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఆ గ్రీన్ పార్ట్స్ అవి గ్రీన్ కలర్ ఎందుకు ఉంటాయంటే పిగ్మెంట్ వల్ల. పిగ్మెంట్ని క్లోరోఫిల్ అంటాం. సో ఎక్కడైతే క్లోరోఫిల్ ఉంటుందో అక్కడ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అవుతుంటుంది. దాని డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఫోటోసింథసిస్ డెఫినేషన్: బిల్డప్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఏంటి అంటే షుగర్, గ్లూకోజ్, ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్. సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఏంటి? సాయిల్ నుంచి తీసుకునే మినరల్స్, సాల్ట్స్, ఇవన్నీ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్. సో సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సాల్ట్స్ టు కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సాల్ట్స్ని ప్రిపేర్ ప్రాసెస్ని ఫోటోసింథసిస్ అంటారు. సో ఇది మనం నేను వన్ లైన్లో చెప్పినంత సింపుల్గా ఉండదన్నమాట. చాలా స్టెప్స్ ఉంటాయి మధ్యలో. అవన్నీ మీకు ఇంటర్లో ఉంటాయి ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయో. సో అదే ఉంది ఇక్కడ. సెవరల్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ compounds are also formed. Scientists have tried to formulate a simple equation to indicate photosynthesis over 200 years. The equation that is used widely is formulated and proposed by C.B. Van Til in 1931. సో ఈ సెవరల్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ని ఒక్క వన్ లైనర్లో సింపుల్ ఈక్వేషన్ లాగా చెప్పింది వాన్ నీల్ అనమాట ఇన్ 1931. His opinion was, for each molecule of one carbohydrate formed, one molecule of water, one molecule of oxygen is produced. Though photosynthesis is a very complex process, we use the following simple equation. సో ఇది ఈక్వేషన్ ఆయన ఇచ్చింది. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా మీ బోర్డ్స్లో వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ డ్రా దిస్ పిక్చర్. ద ఇన్విజిలేటర్ ఆర్ ద వన్ హూ కరెక్ట్స్ యువర్ పేపర్ గెట్స్ అట్రాక్టెడ్. సో నేనైతే నా ఎగ్జామ్లో వచ్చినప్పుడు ఈ పిక్చర్ వేసా. యూ విల్ గెట్ అన్ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ స్కోప్. సో కొంచెం డయాగ్రామ్స్ పైన కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ CH2 అని ఉంది కదా ఈ క్వశ్చన్లో. అది గ్లూకోజ్కి సింప్లర్ ఫార్ములా గ్లూకోజ్కి. What would be the reaction? Show that glucose is being synthesized. Write down a balanced equation to show this. సో ఇప్పుడు ఈ CH2Oకి 6 మల్టిప్లై చేస్తే వాట్ యుల్ గెట్? C6H12 and O6. సో ఇట్ ఈస్ అ సింప్లర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద హోల్ ఈక్వేషన్. ఇది యాక్చువల్ ఈక్వేషన్ కాదు, ఇట్స్ అ సింప్లర్ ఫార్మ్, రెడ్యూస్డ్ ఫార్మ్. సో యాక్చువల్ గ్లూకోజ్ ఫార్ములా ఇది C6H12O6. దీన్ని రెడ్యూస్ చేస్తే వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ CH2O. నెక్స్ట్ ఇగో ఇక్కడ ఉంది యాక్చువల్ ఈక్వేషన్. Van Til first worked on purple sulfur bacteria and found light plays a specific role in photosynthesis. Instead of H2O, they use H2 as a starting material. Here, no oxygen is liberated during photosynthesis. Instead, elemental sulfur is evolved. Later, he envisioned a similar process of photosynthesis in plants and proposed the above mentioned equation. Later, Robert Hill showed that O2 is released from water during this reaction. Hence, the equation as
modified as follows. So వాన్ నీల్ అదే ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా పైన వర్క్ చేసిండు. ఎట్లా అంటే బేసిక్గా నార్మల్ H2 అని తీసుకుంటే సాయిల్ నుంచి ఈయన ఏం చేసిండంటే H2Sని అంటే H2 అని రిప్లేస్ చేసి H2Sని యాడ్ చేస్తాడు ప్లాంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్ బదులు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ హిల్ గెట్ సల్ఫర్ మెటీరియల్. సల్ఫర్ ఈజ్ ఎవాల్వ్డ్. ఇక్కడ అదే ఉంది చూడు. Here no oxygen is liberated during photosynthesis. Instead, elemental sulfur is evolved. దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది, ఆక్సిజన్ దట్ ఈస్ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ ద ఫోటోసింథసిస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది వాటర్ ద ప్లాంట్ టేక్స్. సో మనం వాటర్కి బదులు H2S సప్లై చేస్తే ఆక్సిజన్కి బదులు సల్ఫర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని రాబర్ట్ హిల్ అనే ఇంకొక సైంటిస్ట్ showed that O2 is released from water during this reaction. అంటే ఫోటోసింథసిస్ అయ్యేటప్పుడు వాటర్ నుంచే ఆక్సిజన్ని లిబరేట్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్లో. It is known that plants synthesize carbohydrates, the smaller simpler ones first, and from them the more complex ones like starch and cellulose. Plants are also capable of synthesizing all other compounds like proteins, fats, etc. సో ఫస్ట్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. తర్వాత ఆ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి కాంప్లెక్స్ స్టార్చ్, సెల్యులోజ్ ఇవన్నీ ఫామ్ అవుతాయి. ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ కూడా ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాయి. Animals are not capable of synthesizing carbohydrates and they have to depend on plants for the same. Can we state that photosynthesis is a basic energy source for most of the living world? Yes, of course. ఏ లివింగ్ ఎంటిటీ అయినా డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఫోటోసింథసిస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉండాలి. బికాస్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ సోర్స్ బై విచ్ ఇట్ కెన్ గెట్ ఇట్స్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ ఎనర్జీ. Why and why not? Let us see how plants prepare carbohydrates through photosynthesis. So, ఇది నా డెమో క్లాస్. ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే కమెంట్స్ బట్టి ఐ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ పార్ట్. అంటే నేను 10th ఉన్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ టీచర్స్, బట్ ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే దే వర్ నో యూట్యూబ్ క్లాసెస్ వేర్ పీపుల్ యూస్ టు టీచ్ లైక్ దిస్. సో ఐ థాట్ వై నాట్ మీ, I should try. So I started this, and if you like it, please comment and say what you want me to do next, and I'll go with that. Thank you so much.